Hey guys, welcome back to my channel, and in today's video, mag-share po ako sa inyo ng isang cryptocurrency token na kung saan ay pwede nating ma-exchange ng libre lang sa Bitcoin or any cryptocurrency by doing surveys and answering simple questions. So guys, ito po yung Insight Network or Instar Wallet. So guys, ito pong Insight Network or Instar in short, isa po itong cryptocurrency token and nag-ooperate po sila sa Ethereum na platform. And as you can see guys, nasa CoinMarketCap na rin itong Insight Network and currently yung price nito ay nasa $0.01 na. Alright guys, so the good thing din dito ngayon ay meron din silang 50k Instar token na giveaway sa 25 participants na mapipili randomly. And exclusive lang tong giveaways na to guys sa Philippines. So better guys na mag-participate na kayo rito while the countdown is still up. And para makasali dito sa giveaways nila guys is mag-sign up lang kayo dyan sa may link sa may description at para makakuha na rin kayo ng free na Instar token. So ganito nga guys, first thing first is mag-sign up nga muna kayo. So make sure guys na valid email yung ipoprovide nyo rito kasi lagi po yan silang nagsisend ng latest update about sa platform. Alright, and then check natin sa email natin. Alright guys, so what you're gonna do here is i-verify mo lang yung account mo. So click mo lang itong verify your account. Then you're good to go na rito and pwede mo nang ilagin yung account mo. So dito guys sa Instar Wallet, kailangan po rito ng KYC verification or know your customer para maka-participate sa Insights Data Marketplace or makasagot ng mga surveys and questions. So bali guys, magpo-provide lang kayo dyan ng valid ID for verification nga. And dito mamili lang kayo ng gender. Alright, and then click start. So dito guys, piliin nyo lang yung country and then may 3 types of ID rito na pwede nyong pagpilian. So dito sa akin, ang ipoprovide ko is passport. And then, i-click nyo lang yung confirm. And after that, kailangan nyo rin mag-take ng selfie. And then, click mo lang yung complete. And as you can see guys, success na and kailangan nyo lang mag-wait dyan ng mga ilang minutes to receive an email confirmation once na ma-approve na yung ID na pinrovide mo para makapag-participate dito sa Insights Data Exchange. So as you can see guys, wala pang 5 minutes, yung Instar Wallet KYC na ni-request ko ay na-approve na agad. Alright guys, once na na-verified na yung account nyo is mag-login na kayo sa instarwallet.com and dito sa dashboard guys, just go to activities para makapag-participate or makasagot ng mga surveys or mga simple questions. So as you can see dito guys sa mga surveys and questions na iti-take nyo is meron po kayong makukuha dyan na rewards which is yung Instar token. And yung Instar token na yan po yung gagamitin natin to exchange into Bitcoin or any cryptocurrencies once na maging available na to sa exchanger. And as far as I know guys, malapit-lapit nang ma-exchange itong Instar tokens sa Bitcoin or any cryptocurrency and pwede na rin natin itong ma-convert sa peso. So pakita ko lang sa inyo guys yung mga sample surveys dito. So, click nyo lang itong surveys. So as you can see guys, ang na-earn ko sa survey na yon ay 6 Instar token. So as you can see guys, naubos ko na yung mga surveys ko for today. And by the way guys, everyday naman yan nagbibigay sila ng mga surveys and questions. And check natin dito sa wallet ko kung ilan na ba yung naipon kong Instar tokens. So as you can see guys, meron na akong available 58 Instar tokens dito sa wallet ko. So dito guys, you can also earn 50 Instar token by inviting friends. So ngayon guys, dumoble na yung referral reward nila kasi nung nakaraan nasa 25 Instar token lang yung each invitation.
Alright guys, gagawa na lang ako ng follow-up video dito once na pwede na nating ma-exchange yung token into other cryptocurrencies at ma-withdraw natin yung na-earn natin dito. So that's it for today guys. Kung nagustuhan nyo tong video na to, give a thumbs up and don't forget to share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga next upload ko.